Section 3.3 inombolo yethu unumber 16 sicela ukuthi senze sithole i-derivative yo y ifunction lena esinikezwe yona. Uma siyibuka ke siyabona ukuthi kuzodingeka i-product rule. Kuzodingeka i-product rule ukuthi siyisebenzise lapho. Ngenxa yokuthi i-product rule esiyaziyo iba nama function amabili, kuzodingeka ukuthi si group senze i-product rule kaningi. So sithi product rule yethu ithi ngakho ke sizoibhala u-y wethu simbhale ngalolu hlobo, singathi x squared sin x bese sesithi times tan x. Then sizothi ke lena ifunction yethu yokuqala u, lena ifunction yethu yesibili u-v. So sifuna ke i-derivative ka-u, siyabona ke ukuthi i-derivative ka-u izofuna i-product rule kwayona. Ngakho ke sizothi i-derivative ka-y yethu sithi derivative ye-function yokuqala u-2x u-sin x, and then i-function yethu yokuqala u-x squared, i-derivative ka-sin x u-cos x. Lena ke i-derivative u prime. Ngakho ke sothatha yona simultiply ngo-tan x. Then bese sesithatha u wethu x squared sin x, bese sesimultiply nge-derivative ka-tan x. I-derivative ka-tan x u-secant squared x. Then sesingahlanganisa siyabona ukuthi lona u-2x sin x times tan x u-x squared cos x times tan x, and so khumbula ukuthi u-tan x u-sin x over cos x. Ngakho ke u-x squared cos x tan x u-x squared sin x. Then lena yokugcina u-x squared so khumbula ukuthi u-secant squared x u-1 over cos squared x. Masithanda singakubhala ngokuthi lona u-tan x sec x noma sikuyekele kanjalo. So lapha singabhala ukuthi u-tan x times sec x.